The theme park, House Boss, is located in Nagasaki, Japan, where the Japanese can spend a day in the Netherlands without going to the Netherlands. Walking from characteristic Dutch canals, you can see many monuments and mills that have been carefully duplicated. The buildings in the theme park are slightly smaller than the Dutch original. This was done because the Japanese builder did not want to offend the Dutch. And of course, everything can be explored from a real tour boat, just like in Amsterdam. What has Japan got to do with the Netherlands? And what does the Netherlands have to do with Japan? In What's Cooking in Japan, we pay a visit to a country where culture and cuisine are strongly connected. How does traditional Japanese soy sauce taste when brewed by a Japanese master? And is it possible to brew this sauce according to the Japanese tradition in the Netherlands? A fish farmer takes us on a trip to catch buri, a popular Japanese fish. One of the Dutch people who was inspired by Japan was the painter Vincent van Gogh. Classical Japanese prints gave his work a new and exciting direction. He developed a unique Japanese view of his own work. To his brother Theo he wrote, "I envy the Japanese." Like Van Gogh, 4 Dutch friends were inspired by Japan. They started to grow soy themselves to make a tasteful soy sauce. By studying literature and practicing a lot, they learned what it takes to brew a soy sauce in the traditional Japanese way. They used the original Japanese fungi, koji-kin, to ferment the soya. We staan nu in de koji room. In de koji room, zoals de naam zegt, creëren wij een koji. En wat is koji? Dat is een combinatie van tarwe en de gekookte sojabonen. En daarbij gaat de koji-kin. Dat is een oorspronkelijke schimmel die echt uit Wakayama komt, Japan. De basis of de bekerbad van soju. En die gaan wij hier kweken. En de bedoeling is dat hoe meer wij van deze schimmel weten te kweken, hoe meer enzymen we weten te creëren. En die zijn later nodig in het proces. Dus dit wordt in Japan gezien als een heel belangrijk proces. Hier draait het om. En dat is een heel precies proces. En tijd en temperatuur zijn daarin heel belangrijk. The Netherlands and Japan got to know each other just over 400 years ago, when a VOC vessel from Rotterdam arrived in the south of Japan. Rotterdam heeft een hele bijzondere geschiedenis met Japan. In 1605 is hier een VOC-schip genaamd de Liefde met 4 andere zusterschepen richting eigenlijk Zuid-Amerika gegaan. Maar die zijn 4 jaar later via oorlog met de Portugezen in Japan terechtgekomen. En dat heeft geresulteerd in de handelspas. En wat het meest gaaf is ook nog eens een keer het feit dat het Nederlanders waren die soju, de naam sojasaus, hebben gegeven en het ook over de wereld hebben gebracht. In addition to the Spanish and Portuguese, the VOC received permission from the shogun to trade with Japan. In the end, the Dutch remained the only Western country trading with Japan. Trade was only allowed to take place from the artificial island of Dijima, located in the Bay of Nagasaki. During the 200 years that the Netherlands was Japan's only Western trading partner, all information was exchanged through this former island. There was a tremendous amount of mutual curiosity.
Because of this contact, Japanese words with a Dutch origin can still be found. 当時は蘭学と呼ばれて、天文学から医学まで海外の言葉で書かれているような書物は何でも蘭学として日本では尊ばれていました。日本にはオランダ語ができるオランダ通詞という人がいましたので、その人が一生懸命日本語に翻訳をして最先端の学問として日本中に広まっていきました。今でも例えばメスだったりビーカーだったりエレキテルだったり、そういった言葉がオランダ語が語源で日本で今も使われています。We wondered if there's anything else the Dutch have left behind. 特に輸入品で多かったのはお砂糖です。今もですね、九州一円では甘いものの方がいいと言われるぐらい、砂糖は当時の人たちにとって貴重なもので、その砂糖を多く使えるということは一種のステータスのようなものでありましたから、それぐらい砂糖の影響力はとても大きなものがありました。それ以外ですと、例えば着物に使用します布類ですとか、それから薬だったりとかお料理に使うようなスパイス、そういったものが多く入ってきていました。Nou, ik vind het wel heel interessant dat Nederland heel lang samen met China de enige handelspartner is geweest van Japan. Dus dat is wel echt heel bijzonder. Also special is the story of Titsia Bersma, who was the first Western woman to visit Dejima. The waiter knows a lot about it. こちらでございます。長崎の古画で作りました古画人形でございますが、見た通り日本人の女性ではありません。やはりモデルさんはこの出島に、オランダからお越しいただいたご婦人の方、それも初めて来られた外人のお客様じゃなかったかなと思います。ですからそれを見た地元の古画の方がぜひお人形にしたいということで、このようなものができたんではないかと思われます。Despite her striking appearance, the shogun did not allow her to stay on Dejima. The chief of the island had to send his wife home, after which she left with great sadness. We also leave Dejima and visit the city of Nagasaki. The city was destroyed by an atomic bomb at the end of the Second World War. Several impressive monuments were raised to ensure that the victims of the bomb will never be forgotten. Nagasaki is still a port city, but nowadays it is also a popular tourist destination. The Nagasaki foreign settlement ended the Dutch monopoly in 1859, and Japan became accessible to other countries, but a special bond remains. 日本、特に長崎はオランダからたくさんまだまだ学びたいことがたくさんあります。昔も学んできたけど、今からも学びたい。福祉の話、デザインの話、まちづくりの話、たくさんまだまだ交流をしていただければなと思っています。Wat je hier ziet, dat noemen wij moromi. Dat is de beginfase van de fermentatie. Als het over whisky zou gaan, zou je zeggen dat op het moment dat de fermentatie aangaat en destillaat gebeurt, dat je het over de geboorte van een kind hebt, zo noemen ze dat daar. En dan krijg je het unieke gegeven dat het in de barrel gaat. En dat noemen ze dan letterlijk het kind gaat naar de moeder. En aangezien dat deze moromi, zoals het heet, ongeveer zo'n kleine 3 jaar hierin zal verblijven, vind ik dat wel iets heel moois wat we graag van whisky over zouden willen nemen. Want het gaat letterlijk over het geboorte van de fermentatie. En dat zie je ook gebeuren. Hij is zeer jong, ongeveer 4 weken oud. En wordt bewaard in een warme ruimte de eerste 4 à 8 weken. En dat is letterlijk om de fermentatie een kickstart te geven. Het is iets heel natuurlijks. Sterker nog, als ik het nu zou willen stoppen, lukt het me niet eens. De natuur heeft een drang
voor groei, voor leven. En dat is wat je hier keer op keer elke ochtend weer ziet. Want we hebben hem nu geroerd. Maar morgen op dit tijdstip staat hij weer net zo hoog, staat hij weer net zo ver en moeten we hem weer roeren. En dat is iets, of dat ik het nou 1 keer zie, 4 keer of 10.000 keer, dat blijf ik fascinerend vinden. De kracht van leven. I went to Japan when I was 18, and my father was exporting fish to Japan. And then well, anyway, I didn't really feel like studying or going to the university. So then he suggested me, well, why don't you first travel and work abroad? So then I went to Japan and I literally lost my heart over there. It was a wonderful country. Very hard work, but incredibly passionate and so cool. Once back in the Netherlands, he wanted to share his passion for Japan and good Japanese food with others. Sounded lekker. Good, yeah. Like his father, he started importing and exporting fish, and now he organizes open days, where he lets visitors get to know everything about Japanese cuisine. This time we had a wasabi farmer from Japan, which is very rare because wasabi is hardly accessible in Europe. He came specially to Holland for us to show the wasabi to the customers. And we had katsuobushi, which is bonito flakes. Nobody knows what it is. But if people try it in a soup or as a bouillon, then it makes people laugh. One of the things I like about Japanese cuisine a lot is that less is more. If you have a very high quality, very good fresh piece of fish and you just pour some salt and you grill it, you'll be out of this world. It will be fantastic. Yellowtail, or buri as the Japanese call it, is a very popular fish in Japan. One of the places in Japan where yellowtail is farmed is off the coast of Shibushi. そうですね、日本でブリというのは、大変ポピュラーな魚でして、例えばお寿司屋さんに行ったら必ずあるし、好きなものランキングでも上位に食い込むほど人気です。で、その理由はやっぱり脂が乗っているというところが一番だと思います。We accompanied the breeder to see how the yellowtail is cultivated.ブリは人工種苗の技術が確立しつつあります。かつては沖で取ってきた小さい魚を飼育してで大きくしていました。でそれが大きい魚から卵を取れるように卵を取れる技術ができました。でなおかつそれを沖に
出して養殖できるような飼育施設ということも完成しています。これによってブリは他の魚種と違って完全養殖が実際できる状態になってきています。我々は今 70% ほどの人工飼料を使っていますけど、全体の 70% を人工飼料で飼育してますけれども、将来的にはキャパシティ工場、生産上のキャパシティが増えれば 100% も夢ではないと考えています。我々は完全養殖を近い将来実現させるように頑張っているところです。でその理由はやはり種苗資源に対する負荷を減らしてよりサステナビリティな養殖を実現させていくためになります。Once back in port, the fish is brought ashore to be processed. De komende 30 maanden zal dit wekelijks geroerd gaan worden. En dus wat er gaat gebeuren is dat de suikers worden afgebroken. Daardoor kan er fermentatie zijn. En tegelijkertijd worden ook de eiwitten afgebroken naar aminozuren. En aminozuren, dat is eigenlijk de basis van umami. Umami is volgens velen is dat de 5e smaak. Dat is een smaak die benoemd is door een Japanse professor in 1908. En wat het doet, als je het goed weet te doseren, is dat het een smaakversterker is. Zie het als een vernislaagje over een schilderij. Op het moment dat het vernis op het schilderij wordt toegebracht, dan gaan de kleuren glinsteren en je krijgt contrast en diepgang. Located in Wakayama Prefecture lays Yuasa, which is recognized as the birthplace of Japanese soy sauce. "750 years ago, a Japanese priest arrived in Yuasa after a trip to China, bringing with him a newfound skill for making miso. He passed on his knowledge to the people of Yuasa. Yuasa soon became the country's most important soy sauce brewing center. Once Yuasa hosted 90 soy sauce breweries. To this day, some of them still respect the true rules and traditions of the art. 売りですね。これが打ったものが売りです。これをあと生姜、ジンジャーですね。生姜、それからシソ、ハーブを入れて漬け込んだものが向こうにありますので、向こう行ってみましょうか。これが麦ですね。Miso has a wide variety of flavors, which are determined by the time the brew is allowed to ripen. それでいて、ほら、さっき言ったもの、漬け込んだものが中に入っております。はい、はい、こちらね。はい。近代味噌というものは元来中国から伝えたものなんですけども、
その時には近代味噌名前がなかったわけ。ただ向こうの方で学んできて日本に持ち帰ってきて、その時のただの発酵食品やったわけなんですよ。その時の発酵食品というものは大豆と麦で加工した発酵食品。 Even the wood in the brewery influences the final taste. But the most important element, of course, is the master. その匠というのは自分が域に達したから匠じゃなくて、周りの人々がもう彼に勝るものがないというものを認めた時に匠という言葉を使う。 In Japan gaat dat heel ver. Dat is een perfectionisme wat heel erg diep gaat. En dat is echt je vak tot in de puntjes leren kennen en kunnen. En dat is iets wat wij absoluut nastreven. En wat wij heel mooi vinden aan de Japanse cultuur. One of the remaining breweries in Yuasa that still prepares its sauces in the traditional way is the Yuasa Soy Sauce Factory. It is the family company of Toshio Shinko, and it has been brewing soy sauce for 130 years. For 6 times it has been awarded as the producer of the finest soy sauce in the world. It was Toshio's great-great-grandmother, Sumi Shinko, who started making her own miso 5 generations ago. Meanwhile, several soy sauces are produced here, varying in taste. 今ここにはこんなような感じで種類の醤油があります。で、こっち回って、これが僕のおすすめの醤油、キーポン黒豆の醤油です。で、もう一つこちらに、オランダで人気、うちの会社でもスペシャルですけども、スモークのソイソースがあります。During the process, the sauce is regularly stirred by hand. This is done in a very special way. 今彼がやってるのは貝入れという作業です。でこれはお醤油のもろみを、かき混ぜて、上と下をひっくり返す。そして酸素を中に閉じ込めて、発酵を促すことをやっています。でこの作業は約1年半続けて、醤油として熟成させていきます。Toshio Shinko is in mijn ogen een meester in het maken van soju. In mijn ogen ook een Takumi. Simpelweg, ik heb gebiologeerd staan te kijken hoe hij op zijn knieën, op zijn hurken, een uur heeft gezeten. Nou, dan breek ik al na 5 minuten af, heel eerlijk gezegd. Maar hij zat ruim een uur op zijn knieën. En hoe hij met een spatel het tarwe bewoog boven een bakplaat. Dat was bijna, hoe zeg je dat? Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik kwam in een soort trance. Het ging zo elegant, zo mooi. Maar wat vooral mij liet zien is hoe bekwaam die was. これはですね、オランダで醤油を作ってるトーマスからもらいました。で彼トーマスと僕会いました。でこれは去年の11月にフランスのボルドーで僕は醤油作りやってるんですけども、それを聞きつけてトーマスわざわざフランスのボルドーまで来てくれました。それはですね、彼は僕現地で醤油作りを、ボルドーで醤油作りをやってる時にすごく熱心に醤油に対する質問をくれました。で自分が作ってる醤油がそれが正しいかとか、これでいいかとかってすごくね、勉強熱心で、素晴らしいと思いました。We asked the Dutch soy sauce brewers what they appreciate in the Japanese. De discipline, soms de nederigheid, omdat ze natuurlijk enorm perfectionistisch kunnen zijn, maar ook een oud keizerrijk zijn. En als je daar dan de vrijgevochten Nederlanders tegenover zet,
dan kan dat wel eens een hele bijzondere mix worden. Toen ik met Torcio in Bordeaux zat en ik die dagen met hem heb doorgebracht, merk je iemand die zo bescheiden is, terwijl hij zoveel kennis heeft en zoveel status. Maar aan de andere kant ook van die pret-oogjes had en heel nieuwsgierig was naar wat die gekke Hollanders aan het doen waren. En ik denk dat dat echt te maken heeft met wederzijds respect. Since the Japanese and the Dutch first met over 400 years ago, the two countries did exchange a lot. And the restaurant of Dejima still serves its food with a Dutch touch. Omatase o itashimashita.